Hello, welcome to the second part of the walkthrough and commentary for Entrapped. Zostaw mnie w spokoju. Nie widzisz, że śpię? A lot of alcohol here. Let's read the letter. So, as you can see, Anna's a vampire. Ludwiku, jak mogłeś mi to zrobić? Jak mogłeś mnie zdradzić? Nie wybaczę ci. Nigdy ci nie wybaczę. Ludwiku, jak mogłeś mnie tu zamknąć? Jak mogłeś? The vampires didn't imprison the woman in here. What happens if we click the bell? We just wake up the innkeeper's wife. Co powiesz, siwowłosy? Raczej nie zabiję wampirów. No dlaczegoż to? Słyszałem, jak mówisz przez sen. Ludwik to zapewne twój mąż. On cię tu zamknął, a nie te kobiety. No i cóż z tego, Wiedźminie? Może mnie tu nie zamknęły, ale na pewno go zabiły. I nigdzie się nie wybieram, dopóki one tu są. Ubiję. We still can kill the vampires even without a quest. What will happen if we kill the vampires? There will be entirely different storyline. Czego chcesz? Najpierw mało mnie nie zabił kwas padający zamiast deszczu. A teraz znalazłem list pisany przez karczmarza. Do ciebie. Dalej milczysz? Wolałbym, żebyś coś mi wyjaśniła, bo nie chcę niepotrzebnie skrócić o głowę pewną wampirzycę. A może dwie? Byłaś w świetnym humorze, upojna noc, pełnia księżyca, świeża krew, a nagle pojawia się wiedźmin i dobry nastrój pryska. Zaczekaj. Na co mam czekać? Nie wydawaj pochopnych sądów. Nie machaj niepotrzebnie mieczem. Nigdy nie macham mieczem, nigdy nie oganiam się nim od much. Mam szacunek dla tysiącletniej tradycji przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Mam szacunek dla wiedzy i potu krasnoludzkich mistrzów kowalskich. Nie wykuwa się takiej broni, by nią od tak sobie wymachiwać. Nie krzywdź Klary. Ona nie ma z tym nic wspólnego. Ma umysł dziecka i nic nie rozumie. Nie krzywdź jej. Czekam na wyjaśnienia. Dobrze. A więc tak. Wędrowałyśmy po Temerii. Czasy są trudne. Zawitałyśmy kilka dni temu do tej wioski. Karczmarz zaczął się przymilać. Obsypywał mnie miłymi słówkami i klejnotami. Mów dalej. Stary głupiec chyba się zakochał. Ja czułam do niego tylko obrzydzenie. No, ale potrzebowałyśmy z Klarą pieniędzy. Obrzydzenie mówisz. A miał na szyi ślady kłów. Niezbyt dużych kłów. Ciekawe, jak smakowała krew. Też była obrzydliwa? To była chwila słabości. Stary dureń. Ale cóż, nie żałował orenów. Tylko ludzie zaczęli się dziwnie na nas patrzeć i wytykać palcami. Stary przestał wpuszczać ich do karczmy. Chciał mieć mnie tylko dla siebie.
Gdzieś zniknęła jego żona. Podobno wysłał ją do rodziny w sąsiedniej wsi. Pomyślałam, że czas stąd uciekać. Ale on nie chciał nawet myśleć o tym, że go opuszczę. Czy to wtedy przyszło ci do głowy, że trzeba się go pozbyć, by zagarnąć jego majątek? Nie mów tak. Ja nigdy bym tak nie zrobiła. Nie wiem, jak byś postąpiła. Nosisz sztylet przy boku. Może zabijanie przychodzi ci z łatwością. Nie znam cię. Właśnie. Nie znasz mnie. Nigdy bym tego nie zrobiła. Co było dalej? Dalej? Dalej byłeś ty. A ten cholerny kwas? Skąd się wziął? Nie wiem. Klara ostrzegała mnie przed niebezpieczeństwem. A ty mówiłaś, że plecie tylko głupstwa. Chciałaś, żebym zginął? Wybacz, ale nie czuję się zbyt pewnie w towarzystwie kogoś takiego jak ty. Bałam się, że będziesz chciał mnie zabić. Czyli wiedziałaś o kwasie. Może przestraszyłaś się Wiedźmina, ale myśl, że nie ostrzegłaś mnie, nie będzie dawać mi spokoju. Teraz trzeba się zastanowić, jak się stąd wydostać. Masz jakiś pomysł? Nie mamy zamiaru się nigdzie ruszać. Tu są zapasy żywności, które starczą na długo. Jest nam tu dobrze. Co to znaczy, że wam tu dobrze? Wiesz, co ci powiem? A może razem z siostrunią pozbywacie się wszystkich podróżnych, którzy tu przybywają? Gość wychodzi z karczmy i buch, dostaje kwasem po łbie. A wy, siostrzyczki, oskubujecie go z kosztowności i dla pewności ciach w serce. Tylko co zrobiłyście z ludźmi z wioski? Wypaliłyście tym kwasem wszystko, co się rusza, łącznie z psami, kotami i konikami polnymi? I gdzie się nauczyłaś takich zaklęć? Nie obrażaj mnie, Wiedźminie, bo źle się to skończy, być może dla nas obojga. Nie groź mi, wampirzyco. Jeszcze jedno słowo, Wiedźminie, a wbiję w ciebie sztylet po rękojeść. If we choose the third option, obviously we will attack Anna, and the story will change, especially the ending of the adventure. So let's choose the first option. Zostawię cię, żebyś ochłonęła. Ty... Let's use bindweed. It protects Geralt from the acid. And let's use Quen with its barrier to acid resistance. Coś tam chyba jest. So here we are at the hut next to the inn. And let's read the note left in the lamp.
we are supposed to find the source of life and blank runestones and paint the blank runestones on this table. But we don't have any blank runestones. Let's read the house rules. We can't touch the books or the bed nor the chest. And here is the golem. Let's talk to it. Wybierz. Wiadomości, aktualny czas, przewidywana pogoda, rozrywka, rozkaz, opcje, zakończ. Wiadomości. Wiadomość od stwórcy golema. Nie wiem, co robisz w moim domu, ale radzę, żebyś stąd wyszedł, bo możesz oberwać od golema maczugą w łeb i nastąpi twój koniec. Golem będzie walił bez ostrzeżenia. Aktualny czas. Szczęśliwi czasu nie liczą. Wybierz. Przewidywana pogoda. Przewidywane ciągłe opady deszczu. Nie zaleca się wychodzenia z domu. Wybierz. Wiadomości. Rozrywka. Wybierz. Gry hazardowe. Gry logiczne. Gry strategiczne. Gry strategiczne. This is a reference to War Games movie where you could play chess with a supercomputer, but there was also the option of playing global thermonuclear war. Gry logiczne. Zagadki w trakcie opracowywania. Wybierz. Wiadomości aktualne. Opcje. Wybierz. Status. Opcje bezpieczeństwa. Zakończ. Status. Model strażniczy gotowy do niszczenia. Samozniszczenia lub powrotu do domu. Let's try to find the blank runestones and the source of life.
So now we can paint the runes on the blank runestones. As far as this rune puzzle goes. So I came up with an idea of the puzzle based on Futhark alphabet, Futhark runic alphabet. The runes in ancient times were not only representations of sounds but also had some deeper meanings. They represented certain symbols. So, for example, the rune Onsus represents God, divine element. So we've got this divine element mentioned in Andres' note. We were supposed to use it twice, at the beginning of the word and at the end of the word, which is to make up this command rune. As you can see in the book of Ancient Gods and Goddesses, the name Anna is pronounced differently in different parts of the world. It's differently pronounced in Temeria, in Nilfgaard, and on Skellige Islands. We've got to find the runes that make up the variant of the pronunciation of the word Anna. It's not the word Anna. It's not A-N-N-A, which we are supposed to find here. Why? Because there are only 3 runes used to create the word Anna. It's the sound A, the sound N, and the sound A. Again, it's only 3 runes. It's made up of 3 runes only. The rune of divine power, the rune of distress, and the rune of divine power. So we are not looking for this name. Perhaps it's the Nilfgaardian version. It's probably pronounced Onia. But this is not what we are looking for, because the Nilfgaardian version begins with the rune of heritage. The rune of divine power is used only once. So we know it's not that. So we are looking for the pronunciation of the name Anna as it is used on Skellige Islands, on Faroe Island. And the pronunciation and the meanings associated with particular runes are mentioned at the end of the passage taken from the book of Ancient Gods and Goddesses. So we need the rune of divine power, the rune of distress, probably another rune of divine power, as it was suggested in a note by Andra found in the lamp, because we need 2 divine elements, one at the beginning of the word and the other at the end of the word. And one piece of the puzzle is missing. Do you remember what Anna said about the pronunciation of her name on Faroe on Skellige Islands? She said that her name is pronounced Ania. So we have 2 runes of divine power. Now we have the rune of distress, but we don't have the last but one sound. We've got A, we've got N, and we've got the final A. An, and we are missing the sound I, and the meaning associated with this rune. What could it be?
There is a hint in the Book of Gods and Goddesses. It is mentioned that the goddess Anya is not only the goddess of summer, she's also the goddess of love and of harvest. We can also find the reference to this rune, the rune of harvest, in the Nilfgaardian version. It is used there. So the rune of harvest is probably the sound E. So we've got the rune Anya, the rune of command. We can give it to the golem. Thank you very much for watching. See you soon in the next part of the walkthrough and commentary.